The Wadden Sea is the largest contiguous sand and mud flat system in the world. With its special food supply, it represents an important habitat for numerous species. People know its value, and so the Wadden Sea neighbors Denmark, Germany and the Netherlands agreed on trilateral cooperation for its protection in 1978. At the end of the 1990s, in addition to the interests of nature conservation, socio-cultural and economic interests were also taken into account. This discussion culminated in the establishment of the Wadden Sea Forum in 2002, following a decision by the 9th Intergovernmental Conference of the Trilateral Wadden Sea Cooperation. The main goal was to bring different representatives from different sectors together, from agriculture, from sailing, from harbors, from the economy in general. And this was done by trying to bring them together in working groups, in different working groups. They had, 5 to 6, 10 working groups where all the different representatives from out the 3 countries met and discussed about the situation in their country and within the Wadden Sea region. First of all, a culture of dialogue had to be developed, because when nature conservation interests meet economic interests, fronts can quickly develop. Die Anfangszeit des Wattenmeerforums, da ging es darum, sozusagen so etwas wie eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Wattenmeerregion zu entwickeln. Und das verlief sehr kontrovers, muss ich sagen. Im Grunde so kontrovers, dass am Ende nur etwas herauskam, was man als kleinsten gemeinsamen Nenner bezeichnen muss und eigentlich gar nicht so viel aussagte mehr, weil nichts Neues drin enthalten war. Es war im Grunde nur das drin enthalten, was jeder halt mit unterschreiben konnte, aber nicht eine kreative Weiterentwicklung. Ich glaube, es ist wirklich in der Anfangszeit schwierig gewesen, diese Menschen aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen und Interessensbereichen tatsächlich zusammenzuführen. Participation in the Wadden Sea Forum is voluntary. Nevertheless, the members see the need to get involved because all interests are discussed equally. The people in the Wadden Sea Forum have no ranking among each other. So when there are issues, the energy sector can give their arguments, and the nature or the recreation sector can give their arguments. And from all these different arguments, the Wadden Sea Forum writes a final conclusion to whatever it is meant for. Well, I think the Wadden Sea area it's a precious area, but there's also a lot of economic usage of the area, and it's important to combine these two and see where they can strengthen each other, and this involves active participation from civil society and businesses and NGOs. And I think the Wadden Sea Forum is a very good tool to have like the appropriate conversation by these actors. And I think it's important that these actors can like take their own responsibility in own hands and see where the trilateral cooperation can have added value for them, and try to bring the protection and the maintaining of the Wadden Sea forward. With the Wadden Sea Forum, people have the opportunity to participate in the protection of the Wadden Sea. It quickly became clear that responsibility for the Wadden Sea World Heritage should go beyond nature conservation. It is important for the members to develop issues together and to think outside the box. Ich denke, dass das Forum bei dieser Frage, wie wird das Wattenmeer 2050 oder 2100 aussehen, wie gestalten wir gemeinsam die Zukunft? Und da möchte ich neben dem Klimawandel noch eine weitere Frage adressieren, und zwar die Frage Bevölkerungswandel, auch Abnahme der Bevölkerung. Frage, wie können wir ländliche Regionen weiter stärken? Wie kann das Leben in ländlichen Regionen weiterhin attraktiv bleiben an der Westküste? Bei uns ist es die Westküste, die Wattenmeerküste. Und da halte ich das Forum auf der trilateralen Ebene, also auf der Ebene Deutschland, Dänemark und die Niederlande, was können wir voneinander lernen, auch an lokalen und regionalen Konzepten, halte ich das Forum für ein ganz, ganz wichtiges Austauschgremium vor allen Dingen. In 2022, the Wadden Sea Forum celebrates its 20th anniversary.
an extensive network has been established, and twice a year a 2-day Waddenzee plenary meeting takes place at different locations along the Waddenzee coast, in Denmark, the Netherlands, Lower Saxony, and as here in Schleswig-Holstein. The task for us is to sort of getting a balance between protection and the use of the area. Many of the inhabitants in the area felt that it was too much of protection, and it was difficult for people to be in the area. And it's continuously a task for us to sort of getting a balance between the use and the protection of the area. Ja, für mich persönlich ist es wichtig, dort mitzumachen, um einmal die Argumente für den Naturschutz, für das Wattenmeer insgesamt und so weiter aufzunehmen, für mich zu bewerten. Und ich bin ja nicht persönlich, sagen wir mal, nur motiviert, sondern bin dabei für die IHK bzw. die Arbeitsgemeinschaft Seehäfen, niedersächsische Seehäfen. Und auch für die ist es wichtig, sagen wir, Positionen zu erfahren und unsere Positionen dort einzubringen. Das heißt also, die Wichtigkeit wird immer wieder unterstrichen durch die sogenannten Stakeholder-Beteiligungen, die einfach ermöglichen, Positionen auszutauschen und gemeinsame Positionen zu finden. Das wäre mir besonders wichtig. Each member represents his or her field of work. They all contribute with their knowledge, their expertise and their topics, which are dealt with in the Waddenzee Forum, in a trilateral and above all interdisciplinary way. Wir tauschen uns aus mit den Niederländern und den Dänen und machen bei der Gelegenheit die Erfahrung, dass es da natürlich auch gute Ansätze gibt. Und diese guten Ansätze, also kurz Best Practices genannt, die können natürlich auch bei uns Schule machen. Ja, man muss nur immer gucken, welche Voraussetzungen dafür gegeben sind und muss dann offen natürlich auch für Neues oder für anderes sein, um dann solche Lösungen mit übernehmen zu können. Und hier kommt es uns natürlich darauf an, dass wir in der Wattenmeerregion uns einig sind, dass wir in dem Bereich des Wattenmeeres leben können müssen, also auch für die Menschen insgesamt eine lebenswerte Umgebung wollen und bei der Gelegenheit natürlich auch auf Arbeitsplätze achten. Also unsere Aufgabe besteht darin, den Hafen weiterzuentwickeln und die Weiterentwicklung natürlich im Interesse der Menschen und für eine Verbesserung und Erweiterung der Arbeitsplätze hier zu sorgen. New developments and projects are also presented so that everyone sees an enrichment for their own work. Last but not least, industries that pose a threat to the Waddenzee are also reached. The members of the Waddenzee Forum are also interested in ensuring that no catastrophe happens in the World Heritage Site. Also wir haben das Thema natürlich mit der Schiffssicherheit, also die drohende Gefahr, dass Schiffsunfälle unmittelbar vor unserer Küste passieren, aus dem bereits Erlebten vor vielen Jahren. Das kommt immer wieder zu solchen Havarien und die Themen, die damit einhergehen, können katastrophale Auswirkungen haben auf die Lebensbedingungen an der Küste, aber auch für den Bestand des Weltnaturerbes. Insofern haben wir da schon ein Interesse daran, auch weil wir einen sehr großen Hafen bei uns haben und auch eine gewisse Verantwortung spüren dafür, dass wir mit der Industrie, die wir auch bei uns haben, natürlich auch einen Grund sind, warum die Schiffe kommen. As a rule, all members are multipliers for their area. Diese vielen Interessen, die wir natürlich auch haben, die verschiedenen Themen, die wir auch bewegen, da die entsprechenden Ansprechpartner auch mit einzubinden in unsere Diskussion. Viele gucken nur auf ihre Sparte und fühlen sich vielleicht von anderen Themen nicht angesprochen, aber ich glaube, gerade in der Zusammenarbeit macht es Sinn, das in den Austausch zu bringen, weil nur damit können wir uns gegenseitig auch stärken bei diesen vielen Fragen, die wir alleine oft gar nicht lösen können. In addition, even projects that are intended to serve climate protection already pose a concrete threat to be addressed by the Waddenzee Forum. Wir werden ja keine Windmühlen gebaut, sie werden in der Umgebung gebaut, das muss auch sein. Trotzdem muss man dort gucken, an welchen Stellen kann sie gebaut werden, an welchen Stellen sind viele Vögel.
Da findet man auch Lösungen, aber das ist die Frage der Rolle der Küste bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien, der Umgestaltung der Energiewende, die ist tatsächlich eine Schlüsselfrage und das wäre tatsächlich so ein Thema, wo es gar nicht so falsch wäre, wenn das Forum sich wirklich auch darauf konzentriert. In the Wadden Forum, members get a comprehensive picture of the different interests, and there is a short link to politics. I think that the main importance of the Wadden Forum is that the ministers of the three governments get information from just on the side, not only from people who are working on a ministry with their own background, but also from that they got information from the industry, from the harbors, from recreation entrepreneurs, and so on the Wadden Sea itself. An example of the work in the forum is that agricultural representatives from Germany, Denmark and the Netherlands exchange views on a problem that exists in all three countries and look for solutions. Geese management problem we have been through. We had a good group dealing with the geese, and the geese group has been set down with scientists, farmers, and green NGOs, and we had good talks, and we had made a lot of reports. Unfortunately, the politician had not been listening very much to us. But we are doing what we can. Erich Hinrichs has been in the goose management working group from the beginning and represents the East Frisian farmers. He also reports on current developments in the forum and takes care of press and public relations work on the ground. Da gibt es dann unterschiedliche Maßnahmen und das Seltsame ist ja, dass eigentlich jedes Land auch in der Wattenmeerregion ganz andere Managementmethoden bislang anwendet. Und vor etlichen Jahren wussten die einzelnen Regionen gar nicht davon, was die Nachbarn genau machen. Erst das Wadden Forum hat, weil wir das aufgearbeitet haben, auch dafür gesorgt, dass wir eine Bestandsaufnahme hatten. Wie sieht das Management in Holland aus? Wie sieht es in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Dänemark aus? Draft joint declarations and seek dialogue with political decision makers. The Wadden Board of the Trilateral Wadden Corporation is the direct contact for the Wadden Forum. Wir haben dann damals entsprechende Vorschläge gemacht. Wir haben für die trilaterale Wattenmeerkonferenz ein Dokument und mit Vorschlägen gemacht, was man dann in einem 3-Jahres-Zeitraum wohl für Maßnahmen ergreifen sollte. Die Konferenz hat sich sehr darüber gefreut, auch weil wir dann erstmal eine Bestandsaufnahme ihnen präsentiert haben. Hinterher ist es aber noch nicht zu Maßnahmen gekommen, weil es einfach daran liegt, dass die Verantwortlichen, die sich zwischen den Konferenzen treffen, eigentlich den Blick mehr haben auf das Wattenmeer und nicht so sehr auf das Hinterland. Concluding, there are still different ways of proceeding in the three countries. For this reason, the Wadden Forum is also involved at international level, for example with AIVA, especially with the European Goose Management Platform. However, even if not every recommendations are heard, the possibility of political participation is a crucial point for the members of the forum when it comes to the further development of the Wadden region, also within the framework of the EU's Green Deal. The forum is working within the framework of the Green Coastal Deal. For example, tourism is an area of activity for the forum's Green Coastal Deal. Tourism brings water sports to the Wadden Sea. Kitesurfing, sailors, motorboats. Nature conservationists take a critical look at the recreational needs of those seeking relaxation. In 2022, with the support of the Wadden Forum, the Mellomraad has held the first conference on the topic of fossil fuel-free propulsion in recreational shipping. For the first time, the initiative is being taken here to promote the change from fossil-fueled ship propulsion
to more climate-friendly engines in recreational shipping. The idea came from the Mellemrat to reduce noise in the protected Wannsee area. Most of the participants were representatives from municipalities and counties, from recreational shipping, the economy and, of course, nature conservation. Concepts from inland navigation were also discussed, as was the trilateral development of a charging infrastructure. A proposal for policy is also to be developed for this topic. Und wir haben ja hier in Wilhelmshaven im Ende November, Anfang Dezember die trilaterale Ministerkonferenz. Da kommt natürlich die politische Kompetenz quasi ins Spiel, dass wir unsere Ergebnisse dort präsentieren und letztendlich versuchen, den nächsten Schritt dann auch auf der politischen Ebene zu gehen. The Wannsee Forum has developed into an important trilateral network that reaches into the regions. People who live and work here get a connection to science, business, politics and administration. So what's most attractive and most successful for me in the Wannsee Forum is that it is an established forum with different participants, and it is still existing after 20 years of working together, after 20 years of cooperation. And although different people are coming, different people are going, this forum stays, and the way of communication and the way of discussion still stays. Especially in the plenary, it's open, it's honest, and it's a very kind and a very concise way, or a nice way of discussing. And the people try to understand each other, try to listen to each other, and this is very good to see and to hear. Especially when you are dealing in projects with participation processes also, you can see that after 3 years, 2 years, people are going in their own organizations, and here the people are coming together twice a year again and discussing about everything. That's fine. As important as the Wannsee has become, as a holiday destination for Germans, it is also located in one of the most important economic areas in Europe. Current geopolitical developments are leading, for example, to the establishment of LNG terminals along the Wannsee coast, the implementation of which requires a trustful dialogue between relevant stakeholders. Also, for projects of national and trilateral scope, people living in the Wannsee region may want transcendence in order to understand what advantages and disadvantages could be expected for the respective sectors. However, there are also other challenges. The big challenges are, of course, the climate change and the biodiversity crisis. But I think an additional challenge will also be finding the balance of making the appropriate transitions and keeping support from businesses, people living around it. At the core of the Wannsee Forum's offer is the inclusion of current topics and the organization of an appropriate dialogue between sectors and actors. Also, the people who are living in the Wannsee area, they also have to understand what can the Wannsee Forum do for me, or can I do anything for the Wannsee Forum? So, and when we have that dialogue, I think we will succeed in getting the knowledge about the Wannsee Forum even out to a larger number of people. The Wannsee World Heritage Site needs special preservation and protection infrastructure. Finally, yet importantly, the Wannsee faces sea level rise, a real threat. Also wir möchten gerne nicht nur Klimawandel, sondern auch alles, was damit zusammenhängt, Meeresspiegelanstieg. Die Frage, wie leben wir hier in 50 Jahren, wie leben wir in der Wattenmeerregion 2100, das sind für uns ganz wesentliche Aspekte. Wir haben in Schleswig-Holstein bereits eine Wattenmeerstrategie 2100 auch gemeinsam mit der kommunalen Ebene erstellt, nämlich die Frage, wie wollen wir sowohl die Frage des Schutzes der Bevölkerung, also Küstenschutz, aber auch die Frage Schutz des Wattenmeeres. Denn mit dem steigenden Meeresspiegelanstieg werden Wattflächen vielleicht auch verloren gehen. Das bedeutet, wir müssen nicht nur den Küstenschutz sozusagen entsprechend stärken, sprich Deichbau, wir müssen auch dem Wattenmeer helfen, mitzuwachsen mit dem Meeresspiegel. Das wird durch ein besseres Sedimentmanagement nur möglich sein, aller Voraussicht nach, als es heute schon passiert. Wir werden bis so weit gehen müssen, auch Sand ins Wattenmeer importieren zu müssen, wahrscheinlich aus der offenen Nordsee.
There must also be serious and cross-sectoral discussions about how the coast can be developed against the backdrop of climate change. Not only then should the discussion be held with the citizens, because transcendence and proximity to the citizens is something that is already desired by politics. But we are on the right track now, and we are using the social medias much more than we did just 2 years ago. And our latest, change or development is the Green Coastal Deal that we are working with, and the main purpose of the Green Coastal Deal is also to get regional roundtables up and running in each of the regions and countries of the Wadden Sea Forum. And I think it's a good initiative and a good development that we have done so far, and I am very optimistic and looking forward to get even closer dialogue between the regional roundtables and have the feedback from them on certain issues that we would like to know something about in the Wadden Sea Forum.